Hemlock, poisonous plant which produce death by paralysis. Dried, a wood nymph, nymph of oak. Beechen green refers to the beech tree. Drought, what can be swallowed in a single drunk, drought of vintage. Next, Flora, the goddess of flower, here used as the flower themselves. Provencal song, in the early Middle Ages, the poet of the southern France, the troubadours of Provence, were particularly famous for their love lyrics. This is called Provencal song. Southern France. Warm south refers to southern wine. Warm south. Hippocrene, the fountain on Mount Helicon in Boeotia, sacred to the muse. Next, Bacchus and his part, the Roman god of wine, who traditionally is shown in a convenience drawn by the leopard. চিতাবাঘের 8টা চিতাবাঘ ছিল। Viewless means invisible, viewless wings of poesy. That is the imagination. Imaginationের উপর ভর করে কবি যেতে চেয়েছেন। This phrase appears in a half dozen poems of 1765 to Mary Robinson's The Progress of Liberty. This is the very important name, Progress of Liberty. Here we hear from John Keats has taken this word. Fays, fairies, elf, embalmed, full of balms or perfumes. Embalmed darkness means darkness with fragrance. Pastoral eglantine. Pastoral eglantine refers to a kind of flowers. A kind of eglantine is properly the sweet briar, though popularly applied to various varieties of the wild rose. Pastoral, presumably because it is often referred to the pastoral poetry. জন মিল্টনস লিসিডাসে আমরা প্যাস্টোরাল এগ্ল্যান্টাইনের কথা পাই। Darkly, in the darkness. High requiem refers to the songs of death, the mourning or the dirge. Next, alien corn refers to the book of Old Testament. Alien, because Ruth was not an Israelite but a Moabite woman gleaning in the barley fields of Judah. Ruth, Old Testament 2:1-2 lines. কতগুলো এমসিকিউ দেখে নেওয়া যাক। ফার্স্ট কোশ্চেন, মাই হার্ট এক্স মিনস, মাই হার্ট এক্স রিফার্স টু দ্য পেন। On hearing the nightingale song, he experiences such a euphoric accent of joy to such an extreme degree that it ultimately leads to the feeling of pain in his heart. তিনি এত পরিমাণ আনন্দ পেয়েছেন যে সে আনন্দটা তাকে কিন্তু আঘাত করছে। নেক্সট কোশ্চেন, নাইটেঙ্গেল ইজ রাইম ড্যাশ। নাইটেঙ্গেলের রাইম এ বি সিডিই। এখানে 10টা লাইন আছে এবং এই 10টা লাইনে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডারে 10টা লাইন আছে এবং স্ট্যান্ডার সংখ্যা 8। নেক্সট কোশ্চেন, হেমলক ইজ এ পয়জনাস প্ল্যান্ট অ্যান্ড হুইচ প্রডিউসড দ্য ডেথ বাই প্যারালাইসিস। নেক্সট কোশ্চেন, it compares the red wine, he compares the red wine with full of bubbles to the fountain of the muses created by the hopes of the winged horse. This is the name of the winged horse is Pegasus on Mount Helicon, the dwelling place of the muse. যেখানে মিউজরা থাকে সেই মাউন্ট হেলিকনের একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া পেগাসাস যে তার হুফে তার খুঁড়ে আঘাত করে যে ফাউন্টেন সৃষ্টি করে সেটাকেই বলা হয়েছে এখানে ফাউন্টেন অফ হিপোক্রিন। হোয়ার ইউথ গ্রোস পেল অ্যান্ড স্পেক্ট্র থ্রিন অ্যান্ড ডাইজ, হোয়াট কুড বি দ্য পার্সোনাল ট্র্যাজেডি ফর দ্য লাইন? অ্যান্সার, কিডস এল্ডার ব্রাদার টম ডায়েড ফর কনজামশন ইন 1818। এই 1818 খ্রিস্টাব্দেই তিনি নিজেরও রক্তক্ষরণ দেখতে পান, নিজেরও টিবি দেখতে পান এবং তারপরে তিনি বুঝতে পারেন যে এই রক্তের রং আমি চিনি এবং তিনি কিন্তু 1825 খ্রিস্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন। নেক্সট কোশ্চেন, অন আই ক্যান নট সি হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফি, নর হোয়াট সফট ইনসেন্স হ্যাং আপন দ্য বাউস, বাট ইন এম্বালড ডার্কনেস গেস ইচ সুইট। হিয়ার উই ক্যান সি নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি। নেগেটিভ মিন্স আই ক্যানট সি হট অ্যাট মাই ফ্লাওয়ার, আমি দেখতে পাই না, কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন যে এখানে কোনো একটা ভালো সুবাসিত ফুলের উপস্থিতি
তিনি দেখতে পান না, তিনি কাজ করতে পারছেন না, তবুও তিনি বুঝতে পারছেন, এই বিষয়টাকে নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি বলা হচ্ছে। নেক্সট, হাউ ইজ দ্য ওড টু নাইটিঙ্গেল ডিফার ফ্রম আদার ওডস বাই কিট? It deals with the theme of nature, transience and mortality. It deals with the theme of nature, transience and mortality. Next, already with thee tender in is the night. Already with thee tender is the night refers to assonance. Here we can see the assonance.